Okay, Mia, so let's go ahead and get started. You there, Mia? Can you hear me? Am I unmuted? Can everybody hear me? Can somebody just put in the chat box if you can hear? Yes, I can hear Nathan. Okay. Yes, we can hear Mia you, says Nathan. yes. Okay. Thank you, Vanessa. Thank you, Mia. So Mia, can you unmute yourself? Yang baru. Oke. Mbak April, boleh tolong di-mute dulu Mbak, nanti kalau mau bertanya baru unmute. Kita mau mulai sekarang. Oke, terima kasih. Oke, let's start. Nathan? Okay, so we want to welcome everybody to this morning's morning call. Selamat pagi semuanya. This is Wednesday, so for the last couple of weeks, we have been doing some deeper dives on the STI 4 values. Jadi beberapa hari terakhir kita bicara lebih dalam lagi dari masing-masing value di STI. And this week, we're going to focus on the value of excellence. Minggu ini kita akan fokus di excellence atau apa ya? Ya, saya nggak akan terjemahin ya, excellence aja. Okay, so as you can see with this image, this is a compass, right? And a compass is something that you use to figure out where you're going. Nah, seperti gambar yang tertera, ini adalah sebuah kompos. Kompos itu sendiri fungsinya adalah untuk menunjukkan arah supaya kita tahu kemana kita harus jalan. So if you want to go north, for example, you have to make sure that the compass is always pointing north. So the direction north is what guides your actions. Nah, contohnya gini, kalau kita mau pergi ke utara, kita harus pastikan bahwa petunjuk arahnya itu menuju utara supaya kita tahu kita jalannya harus kemana. So that's really what we're trying to create here with the 4 values in STI, is to give everybody a compass for their actions, for their behavior, for their character, so that we're all moving in the same direction and we have a compass for where we're going. Nah, sebenarnya value yang diciptakan ini sendiri adalah kompos buat kita semua di STI, supaya kita semua berjalan ke arah yang sama, tahu mesti lewat apa, dan semua tingkah laku, ucapan, tindakan sesuai dengan arah dan tujuan. Okay, so let's talk about what excellence looks like in the living of your life. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana excellence bisa diterapkan di dalam hidup kita. So this is a quote by Deepak Chopra, and he says that I often say, pursue excellence, ignore success. Success is a byproduct of excellence. Nah, ini ada satu kutipan dari Deepak Chopra. Dia bilang, saya sering bilang, kejar excellence, abaikan kesuksesan. Kesuksesan adalah hasil dari excellence.
Sorry, just muting people there. Okay. Okay, I think it's very important, right? Because what we want to be focusing on are the things that we can control. And success is not something that we can control. It's an abstract idea. So when it comes to getting success, what we want to focus on are the behaviors and the values and the characteristics and the actions that we need in order to arrive at that destination. And then the idea of excellence is doing the best that you can in all of the things that you can control. Hold on, Mia. I think I muted you. Okay, go ahead, Mia. Sorry. Nah, kenapa kita bicara soal excellence? Karena kesuksesan itu sendiri kan abstrak, tidak bisa kita kontrol. Nah, kita mau fokus sama hal-hal yang bisa kontrol. Nah, lewat excellence, kita akan bisa mengontrol diri kita, karena excellence sendiri adalah melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik yang kita bisa. Okay, so how we have defined excellence is by doing the best that you can in any given situation based on your current level of awareness and skill. Nah, bagaimana mendefinisikan excellence? Excellence adalah melakukan yang terbaik yang kamu bisa dalam sebuah situasi berdasarkan level kesadaran dan kemampuan masing-masing. So what we want to get away from is thinking about excellence as perfection or like doing everything the perfect way, right? So a lot of times people think of excellence that way. We want to think about excellence as doing the best that you can. At that time. Jadi yang mau kita hindari adalah mengartikan excellence sebagai kesempurnaan. Karena itu sama sekali berbeda. Jadi di excellence nanti kita akan lihat progress ya. Jadi excellence adalah melakukan yang terbaik yang kamu bisa pada saat itu. Sesuai dengan pengetahuannya, kemampuannya. Okay, so I want to break it down into three aspects, Mia. So the first one is doing the best that you can. The second one is in any given situation. And what that means is you can only focus on what's happening right now, right? You can't control what you've done in the past. You can't control what's coming in the future. So excellence, people that have very high levels of excellence, they have an incredible capacity to just focus on what's going on right now. Okay, what is the third one? That's only two. Doing the best, any given situation. Yeah, we'll get to the third one next. Okay. Jadi Nathan akan breakdown excellence ke dalam tiga hal. Yang pertama adalah doing the best that you can. Melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Terus pada situasi tertentu. Kenapa pada situasi tertentu? Karena kita hanya akan bicara soal saat itu. Jadi orang-orang yang tingkat excellence-nya tinggi, itu hanya fokus pada sekarang, bukan pada masa lalu, apa yang pernah dilakukan, atau pada masa depan. Takut kejadiannya ABCD. Jadi fokus hanya pada masa saat ini. Okay, and then the third part you can see there is it's based on your current level of awareness and skill. Okay, so excellence is not something fixed. It's going to change based on the person and also their current level of awareness and skill in what they're doing. So it's not my excellence is different than yours, for example, Mia, right? It's not a comparison. Your excellence is you doing the best that you can. My excellence is me doing the best that I can. And that might change
but it doesn't matter because the focus is on your effort. Oke. Jadi yang ketiga adalah berdasarkan kemampuan, kesadaran, level kemampuan dan kesadaran masing-masing orang yang tentunya berbeda. Tadi Nathan ngasih contoh, excellence-nya Nathan itu beda dengan excellence saya karena level skill saya, kesadaran saya beda. Jadi ini nggak ada perbandingan antara satu orang dengan orang yang lain. So you can see, for example, if we take the archery analogy like that's in this photo, if you and I are shooting arrows, right? And let's say I've been practicing longer so I can hit more of the bullseyes, then that doesn't mean that I'm better than you when it comes to excellence. Say you're missing the target a couple of times, or you're not hitting it in the middle. What we want to focus on is the effort that you're putting in when you shoot each arrow, not the result of what's happening. Nah, contohnya adalah seperti gambar panahan ini. Jadi Nathan tadi ngasih contoh, kalau misalkan Nathan bisa manah yang tengah, terus saya enggak berarti saya kurang excellence karena yang mau difokuskan adalah effort yang dilakukan oleh masing-masing orang, bukan resultnya. Karena ini adalah karena excellence sendiri bukanlah sesuatu yang fix. Dan tidak ada perbandingan. Yeah, because if you're shooting if you're in that moment, right, and you're shooting that arrow, if you're focused on trying to hit the bullseye, then you're probably not gonna improve the skill that much. But if you're focusing on your breath, and you're focusing on your how you're pulling the arrow back, and you're focusing on the fundamentals and the little things, then the result, which is hitting the bullseye, is going to be it's going to happen much more frequently. Nah, tadi Nathan ngasih contoh lagi. Jadi misalkan ketika kita sedang main panah dan mau mencapai targetnya. Kalau fokusnya cuma mau hit target, kemungkinan kita nggak akan berhasil. Tapi kalau mengimprove diri dengan ngatur nafas, konsentrasi. Jadi yang mau kita tingkatkan ini sebenarnya adalah level-levelnya, level skill-nya, level awareness-nya. Jadi kita nggak fokus di result, tapi kita fokus di pengembangan dirinya dulu. Di effort-nya. Good. So that's why at the bottom you see there, excellence thought about in this way is more of a standard, right? It's the effort that you're putting in. It's the way that you approach the actions. It's not the results. So we want to focus on our efforts and not on the results. Nah, itu kenapa di bawah ditulis bahwa excellence itu bukan sesuatu yang tetap, tetapi standar yang dipegang oleh masing-masing orang untuk mencapai targetnya. Jadi kita ketika bicara excellence, kita nggak fokus di target, apakah achieve atau enggak, tapi effort yang dilakukan untuk mencapainya. So we want to raise our standards. Jadi yang kita lakukan adalah kita akan menaikkan standar kita. So this says excellence is a continuous process. It's not an accident. Nah, di sini ditegaskan lagi, excellence adalah proses yang berkepanjangan dan bukan sebuah kecelakaan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. So, and what we mean by that is you don't accidentally become excellent, right? Excellence is the outcome of little things done consistently over time with a high standard, and then the outcome becomes excellent. Nah, maksudnya apa? Jadi excellence itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi memang dilakukan dengan sengaja, dengan terus-menerus menaikkan standar sehingga apapun yang dikerjakan levelnya mencapai excellence. So in order to create excellence in the little things that we do each day, what's important is that we focus.
Jadi untuk mencapai excellence, yang perlu kita lakukan adalah fokus. And we have to focus on the right things, right? So if you're doing if for example, if I'm doing a presentation right now, right, I need to make sure that my focus is on the preparation leading up into the presentation, right? So I'm putting the work into creating the content. I'm thinking about what I'm doing. I'm making sure that my behavior is aligned with what I'm talking about. And then when it comes to the actual delivery of the material, I'm focused on what I'm doing in the present moment. I'm not distracted by a bunch of things that don't matter to what I'm doing. Nah, contohnya Nathan. Nathan kan harus ngasih training excellence. Maka fokusnya Nathan adalah, kalau ketika kita bicara fokusnya pada hal yang memang harus difokuskan. Misalkan Nathan harus menyiapkan training excellence. Fokusnya Nathan adalah menyiapkan materi, memastikan kalau behaviornya Nathan itu sesuai dengan materi. Terus delivery-nya juga apakah ini bisa diterima. Jadi intinya fokus pada yang memang penting, bukan pada hal-hal yang nggak penting untuk mencapai tujuannya. So in any activity that you do, there's always a limited set of things that are going to help you produce the outcome that you want. So when it comes to network marketing, for example, Eric Worre wrote the book GoPro, right? So he's got seven skills that you need to master in order to become a network marketing professional. Jadi yang perlu diingat adalah fokus pada hal-hal yang akan meningkatkan tingkat excellence-nya. Nathan memberi contoh tadi dalam network marketing. Eric Worre sudah menuliskan 7 skill yang berguna untuk Why do you mute me? Sorry, that was an accident. Okay. So, saya ulangi. Jadi, Eric Worre, kalau kasusnya di network marketing, Eric Worre pernah menulis ada 7 skill yang berguna untuk mengembangkan bisnis di network marketing. Nah, dalam kasus ini, yang bisa kita lakukan adalah fokus pada 7 skill itu, bukan pada hal lain. So, what we need to do is figure out what are the most important things based on what we're doing right now and make sure that we're focusing on 100% on them. Ya, jadi dalam apapun yang kita lakukan, fokus pada hal-hal yang akan mendukung itu, lalu stay di situ. So this is a quote from Aristotle, who was he was a Greek philosopher like 2,500 years ago. Many people think of him as the father of modern philosophy. Jadi ini adalah ada kutipan dari Aristotle, salah satu filsuf yang menandai filsafat modern. And what he says is that we are, right, who we are is what we repeatedly do. So excellence is not a single action, but it's a habit. It's what we do consistently that makes up who we are. Jadi Aristotle bilang bahwa kita itu adalah apa yang berulang-ulang kita lakukan. Jadi dengan melihat ini, maka excellence itu sebenarnya bukan satu kejadian aja, tapi kebiasaan. Apa yang terus-menerus kita lakukan adalah itu yang akan menjadikan kita excellent. So for Aristotle, if you want your life to become a demonstration of excellence in all of its different areas, then you have to bring excellence in your habits, in everything that you do, so that your life is then a reflection of those little things done with excellence. Jadi lebih jauh lagi, ini artinya kalau kita mau hidup kita excellence,
maka kita harus membawa itu dalam semua hal-hal kecil yang kita lakukan, sehingga nanti kemudian semuanya menjadi itu kemudian menjadikan hidup kita excellent. Jadi nggak cuma satu act, tapi dalam semua hal kecil yang kita lakukan itu yang nanti akan membentuk hidup kita. So at the moment, we all have habits, right? And our habits are what give us the results that we have in our life right now. So Jadi saat ini kita semua punya kebiasaan, dan sebenarnya kebiasaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan itu yang membuahkan hasil di dalam hidup kita. So you can't change the way that your life is right now, right? You can't change the results in your life at the moment. Jadi kita nggak bisa mengubah hidup kita saat ini. But you have 100% control over the results that you get in the future. Tapi sebenarnya semua hasil-hasil dalam hidup kita ini bisa kita kontrol. So if you want different results in your life in the future, then you have to create different habits of action and speaking and thinking in your life right now. Nah, kalau kita ingin menciptakan perubahan dalam hidup, yang harus dilakukan adalah merubah juga pikiran, kebiasaan, action-nya. Jadi kita nggak akan bisa hidup kita kecuali kita juga mengubah apa yang kita lakukan. So this is this is a quote by Rachel Silverman, who's an author, and she says that the will to win and the desire to succeed, the urge to reach your full potential, these are the keys that will unlock the door to personal excellence. Nah, ini ada kutipan dari Rachel Silverman, seorang penulis. Dia bilang, keinginan untuk menang, hasrat untuk sukses, keinginan untuk mencapai potensial terbaik kita, ini adalah kunci yang akan membuka pintu terhadap excellence kita. Yeah, so the focus here is really on this desire to reach your full potential, right? We all are capable of much more than we are doing right now. Jadi kuncinya adalah sebenarnya tuh kita itu sekarang hanya melakukan sebagian kecil dari apa yang mampu kita lakukan. And reaching your full potential or becoming the best version of yourself is a result of doing all these little things with excellence and creating these success habits. Nah, mencapai potensi yang sepenuhnya itu adalah hasil dari melakukan hal-hal kecil dengan excellence dan menciptakan kebiasaan. So this is so that's why, in this sense, excellence starts with an attitude, right? Excellence is not first a skill. It begins as an attitude or an approach. Nah, jadi berdasarkan yang tadi, excellence kemudian bukanlah sebuah kemampuan, bukan skill, tapi adalah apa ya menerjemahkannya? Tapi excellence itu adalah sebenarnya sikap. Jadi excellence itu bukan keahlian, excellence itu sikap, karena semuanya dimulai dari sikap. And it becomes a mantra or an awareness that you can bring in your life where you're not asking yourself, am I good, am I bad right now, or anything like that. You're not judging yourself. The question is, am I doing my best right now? This is something that you can ask yourself all of the time. Jadi persoalannya adalah bukan baik buruk, tapi apakah kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. And some maybe you've heard the expression progress, not perfection. Nah, tadi Nathan ngingetin lagi, jadi ada istilah kemajuan bukan kesempurnaan. So at the top you can see it says do your best and forget the rest.
Jadi kuncinya adalah seperti yang tertulis di atas, lakukan yang terbaik, lupakan hasilnya. Fokus di action-nya. Yeah, and it's a mindset. I think it's very important to, you just remind yourself, do your best, forget the rest. That means don't worry about the things that you can't do right now. Don't worry about if it looks good. Don't worry about any of those things because they're not important. If you want to reach your goal, the only thing you need to focus on is, am I doing my best right now? Nah, jadi ini adalah sebuah mindset ya untuk kita. Lakukan yang terbaik, lupakan hasilnya. Jadi ketika sedang melakukan sesuatu, fokus saja bahwa kita melakukan itu dengan terbaik, nggak usah mikirin apakah terlihat buruk, nanti hasilnya berhasil atau enggak. Jadi fokus di action-nya. Because a lot of times people, for example, they won't go to the gym and do a new workout class because they're afraid to not look good, or they won't do public speaking because they're afraid that they're going to look silly, or whatever the case may be, and then they get stuck at their current level because they're worried about looking good or not looking bad. Nah, Nathan ngasih contoh. Misalkan ada orang yang mau coba kelas gym baru, tapi takut nggak bisa, takut kelihatan lucu, atau misalkan ada orang yang nggak mau melakukan public speaking karena takut kelihatan bodoh, takut nggak bisa, takut malu-maluin. Nah, sebenarnya ketakutan-ketakutan ini akan menghalangi kita untuk maju. Jadi dalam situasi seperti itu, yang perlu dilakukan adalah lakukan aja yang terbaik. Jadi nggak usah mikirin hasilnya, nggak usah mikirin efek samping lainnya. Fokus di action-nya. But if you, like, say for example, if you just release the outcome and you don't worry about what it looks like, for example, then when you first go to your fitness class or you first start riding a bike, whatever, if you just trust that it will get better through repetition, then very soon after you start, your form will get better, and then very soon, you'll become an expert in these little things, and then you'll even look good while you're doing the exercise or whatever. But when you begin, you have to let go of that. Nah, jadi sebenarnya ketakutan-ketakutan itu fokus di tempat yang salah yang akan justru menghalangi teman-teman untuk mencapai excellence itu sendiri. Jadi tadi Nathan ngasih contoh, kalau misalkan malu, buang malunya, lakukan aja, karena ketika dilakukan berkali-kali, pada akhirnya akan menjadi lebih baik, dan bisa menjadi expert atau excellence. Jadi harus diingat justru fokus pada hal yang salah yang akan bisa menghalangi teman-teman dari meraih excellent ini. Jadi buang takutnya, buang malunya, fokus di action-nya, lakukan yang terbaik, nanti excellence-nya pelan-pelan akan terjadi sendiri. Okay, so now we want to talk a little bit about what excellence looks like in terms of our day-to-day activity in the USANA business. Nah, sekarang kita akan bicara soal excellence dalam hubungannya dengan pekerjaan kita sehari-hari di network marketing. So really, what we want to strive for excellence in everything that we do, and specifically our thinking, our speaking, and our behavior or actions. Jadi kita akan memastikan bahwa ada excellence di setiap hal yang kita lakukan, mulai dari berpikir, berbicara, bertingkah laku. And one of the examples is the way that we dress, right? So you've heard people say dress for success. Jadi salah satu halnya yang penting adalah bagaimana berpakaian. Seperti teman-teman sering mendengar istilah berpakaian untuk sukses. So the intention here is not to tell you how to dress, or this is an example of business casual sort of attire, but the idea
that we want to really focus on is making sure that the way that you're appearing is a reflection of professionalism. Jadi ini bukan soal ngatur-ngatur cara berpakaian, tapi memastikan bahwa bagaimana kita berpakaian itu menggambarkan profesionalisme. So we don't, for example, want to show up to an appointment with, dirty clothes, or we're not shaven, or we're not neat and tidy in our appearance, because we want our appearance to have a reflection of excellence. Jadi Nathan ngasih contoh tadi bagaimana kita datang ke sebuah meeting atau pertemuan dengan bersih dan rapih, karena kita pengen terlihat profesional. And this is one of the things that you can easily control each day, is taking pride in the little things. Jadi ini yang bisa kita ini sebenarnya hal kecil yang bisa kita lakukan nih. Jadi melakukan hal-hal kecil dengan penuh kesadaran dan kebanggaan. So you don't have to wear a suit and tie every day. Professionalism looks different for everyone. But what looks the same is when you see somebody, do they look like that their appearance, it matters to them? Jadi profesional nggak berarti harus pakai jas gitu, cuman apakah yang dipakai itu kayak orang tuh mikirin nggak sih yang dipakai, dia benar-benar berusaha tampil bersih dan rapi nggak? Fokusnya di itu aja. Because remember, when people meet you, whether they know it consciously or not, what they're thinking is, is this somebody that I want to follow? Is this somebody that I want to associate with? Is this somebody that has, the things that I want to be associated with? Jadi sebenarnya ketika orang bertemu dengan kita, secara nggak sadar itu dia berpikir, saya mau nggak ya kerja bareng orang ini? Saya mau nggak ya terlihat bersama orang ini? Atau saya mau nggak ya diasosiasikan dengan orang ini? Okay, now when it comes to excellence, I believe this is one of the most important things. It really requires the ability to be thinking ahead in your life, not like worrying about the way that things are going to go or being preoccupied with the outcomes that might happen, but thinking about what you're doing and how you want things to go. And that requires that we create a plan, that we have the preparation, and that our performance is at a higher standard of quality. Jadi untuk mencapai excellence itu dibutuhkan kemampuan untuk berpikir ke depan. Berpikir ke depan itu maksudnya bukan khawatir berhasil atau enggak, tapi lebih ke sebelum melakukan sesuatu itu merencanakan dulu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, merencanakan, mempersiapkan untuk memastikan bahwa pada saatnya action-nya itu adalah yang terbaik karena ada rencana, ada persiapan. So I'll take an example from my own life. So I've always been somebody that really enjoys public speaking, and I think it's a skill. Excuse me, it's a talent that I think I have sort of naturally. And so when I first started doing public speaking, because it was something that I have some natural talent for, I didn't put in a lot of time when it comes to planning and preparation. And so even though the result sometimes was pretty good, it was very low in terms of what was possible for me. Jadi
Nathan kasih contoh dirinya nih. Nathan tuh suka banget public speaking. Makanya dalam setiap kesempatan, contohnya seperti Zoom ini, Nathan akan mempersiapkan benar-benar. Nathan akan riset materinya, nyiapin materinya, untuk memastikan bahwa nanti resultnya seperti yang diinginkan. Tapi dengan begitu aja, Nathan masih ngerasa kadang-kadang ini belum maksimal. And William is actually the one that brought it to my attention one day. You know, he was saying, look, you know, you're doing a great job, and you know, what you're doing now is great, but you're just kind of going up and you're winging it. So the quality is actually much less than is possible for you. And the impact of that is that the people that are there to get the information, I don't get to make the kind of difference for them that I could if I actually put in the planning and the preparation. And so when I was thinking about doing my public speaking, I was thinking more about, you know, what I looked like, and not how do I deliver how do I make the kind of impact that I want. I wasn't thinking about the other people. I was thinking more about myself. And the more that I understood that this idea of excellence, the more I realized that I was robbing other people of of an opportunity, because I was more concerned about myself. Oh, oke. Jadi tadi saya salah ngertiin. Jadi Nathan tuh bilang dulu karena dia suka public speaking, fokusnya itu hanya tentang dirinya. Jadi, aduh, gue kelihatan bagus apa enggak ya? Sampai kemudian William mengingatkan bahwa fokus dari public speaking itu adalah memastikan bahwa apa yang disampaikan sampai dan punya impact. Nah, di sini kemudian Nathan sadar bahwa fokusnya itu harusnya bukan apakah saya terlihat baik atau enggak, tapi lebih ke apakah saya menyiapkan materinya dengan baik, apakah saya bisa menyampaikannya dengan baik. Jadi excellence itu adalah, kan tadi di awal udah dibilang, excellence itu kuncinya fokus pada hal yang penting. Nah, jadi kemudian di sini Nathan melihat bahwa yang penting dari sebuah public speaking itu adalah apakah materi yang tersampaikan dan diterima dengan baik. Jadi di situ dia mulai mempersiapkannya. Because a lot of times when especially if we have nerves, like if we get a little bit nervous before we perform in any way, it's usually because we didn't do the proper planning and the proper preparation. Because performance is something that happens naturally when you plan and you prepare. So if you want to get rid of nerves, you're not going to get rid of them completely. But if you want to become much more comfortable when you're doing your presentations in the business and things like that, have more focus on the planning and the preparation, so that when it comes time to perform, it becomes a very natural thing. Nah, jadi untuk mengatasi grogi-grogi kalau kita mau presentasi, persiapkanlah diri. Jadi nervous itu nggak akan hilang sepenuhnya, tapi minimal ketika kita siap, kita akan jadi lebih tenang. Dan berjalannya waktu, kita akan menjadi less nervous. So one of the other things that I feel like is a demonstration of excellence is how we deal with challenges. Jadi salah satu hal yang berhubungan dengan excellence itu adalah bagaimana kita menghadapi tantangan. Because remember, everything that we do in the world, the things that we speak, the way that we behave, it's a reflection of who we are. Karena perlu diingat bahwa apapun yang kita lakukan, katakan, itu adalah refleksi dari siapa kita. And when people get put under pressure, or they deal with criticism, or they come up with challenges in their life, oftentimes who they really are
becomes reflected in their actions and the things that they say. Nah, dalam banyak kasus, bagaimana seseorang menghadapi tantangan, masalah, atau situasi-situasi, itu adalah refleksi dari dirinya. And this is a quote by Michelle Obama, who's Barack Obama's wife, who is she's an amazing public speaker, by the way. And one of her mottos is that when they go low, we go high. Ini ada kutipan dari Michelle Obama. Jadi sebenarnya banyak orang nggak tahu bahwa beliau adalah seorang public speaker yang hebat. Jadi dia bilang, ketika mereka rendah, kita naik ke atas, kita go high. So, if you think about Michelle Obama, right? She's black, she's a woman, and these minorities throughout history are not people that have had a lot of positions of power. And so when you become, as you grow in, influence in your life, what comes with that is oftentimes people that want to try to take you down. Nah, Michelle Obama adalah contoh yang baik nih, karena beliau adalah contoh minoritas yang double-double. Jadi pertama beliau perempuan, kedua beliau kulit hitam. Nah, dalam situasi di mana dia direndahkan, dia nggak diam aja, dia strive. So what you don't want to do is stoop to their level. So if people openly criticize you in front of other people, or they say not nice things behind your back, or they just do things that are uncomfortable or unpleasant to you as a person, it's very important that you remember this idea of excellence, and you don't lower your standard to meet that person. You can rise above that and not get sucked into that negative behavior. Nah, ini penting nih, karena kita akan sering menemui ini di bisnis ini. Jadi ketika orang-orang bicara jelek, merendahkan, nggak percaya, gosipin, jadi ingat jangan masuk ke permainan itu. Jadi kita harus bisa melakukan hal yang di atas itu. Jadi ketika orang gosipin, ya udah, nggak usah pedulin gosipnya, lakukan aja yang terbaik yang kita bisa. Ketika orang nggak percaya, jangan dengerin, jangan kemakan sama hal-hal itu, tapi tetap melakukan hal-hal yang harus kita lakukan dengan terbaik. Yeah, because in your life, what matters is not what happens to you, it's how you respond. Nah, ini satu hal pelajaran mindset yang penting banget yang mengubah hidup saya. Jadi yang penting sebenarnya bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita merespon hal yang terjadi. So what they do is a reflection of them, and what you do is a reflection of you. So what people are going to do is what people are going to do. That's not within your control. But if you then turn around and sort of do the same thing, then what you do doesn't have anything to do with them, right? It's a reflection on you. Jadi sebenarnya yang perlu kita ingat-ingat adalah apa yang orang-orang lain katakan atau lakukan itu nggak ada hubungannya sama kita. Itu adalah tentang mereka. Tapi kalau kita kemudian kemakan, akhirnya merespon itu dengan cara yang mereka inginkan, itu sebenarnya menggambarkan diri kita. Jadi bukan hati-hati ya. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, ketika merespon, sadari apakah saya melakukan apa yang saya inginkan, ataukah saya melakukan apa yang lingkungan saya atau orang-orang inginkan. Kalau orang-orang ingin
Anda gagal dengan bilang lo nggak bakalan bisa, jangan kemakan. Intinya fokus sama apa yang ingin kita lakukan. Oh, I love this quote. So excellence is the most powerful answer that you can give to the doubters and the haters. Jadi excellence adalah jawaban yang paling powerful yang bisa kamu berikan kepada orang-orang yang meragukan dan membenci. Yes. So again, here the focus is on, you have to focus running your race. You have to focus on the things that you can control. And ultimately, the results that you get in your life will speak for themselves. So you just focus on you, the outcome will be excellent, and that your actions will always speak louder than in any of your words. So focus on running your race. Stay in your lane. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi ini kan hidup kita ya. Jadi fokus sama hidup kita, fokus apa yang mau kita raih, nggak usah pikirin orang-orang yang meragukan atau membenci, karena pada akhirnya outputnya adalah apa yang kita lakukan. Jadi ingat-ingat, jangan sampai yang kita lakukan menjadi kurang cuman gara-gara orang-orang yang bilang para naysayer ini nih. Jadi ini hidup Anda sendiri. And this is where really the excellence of leadership comes into play, right? Because if you're in challenging situations, sometimes the people around you will be like, "Hey, did you hear what they say?" Or, "Hey, did you see what's going on over here?" Or, "Hey, what's going on over here?" Right? And this drama can be very distracting. And as the leader, if you can say, "Hey, don't worry about it. Follow me." Or, "Hey, no problem. Let's go this way." And you're just focusing on where you're going, people will follow you. And sometimes these distractions, what seems like such a big deal, if you don't even look at them, if you just keep going where you're going, that distraction will just fade very, very quickly. Nah, ini kenapa excellence itu penting dalam leadership, karena kan kita bawa banyak tim nih di belakang. Kalau kita bisa make sure bahwa kita fokus sama goal, nggak kemakan sama gosip ini itu. Dalam bisnis ini kan banyak sekali berita-berita. Jadi misalkan ketika ada yang nanya, katanya si ini gini, si itu gini. Oke, sekarang fokus sama goal kita harus ngapain. Jadi ketika kita fokus sama goal itu distraksi-distraksi nanti akan hilang sendiri. Nah, sebenarnya hidup kita adalah result dari apa yang kita fokus. Makanya stay focused on your goal so you get result. Yes. And lastly, remember that excellence is a mountain that has no top, right? So the real goal is the progress that you're making, not any sort of perfection. So do your best in every moment and forget about anything that you can't control. And most importantly, you want to make sure that you're playing the game full out and enjoy the view along the way. Enjoy the process along the way. Nah, terakhir nih. Jadi yang perlu diingat adalah excellence itu adalah gunung tanpa puncak. Artinya apa? Kita terus bisa berkembang. Jadi tujuannya adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Lakukan yang terbaik dan gak usah pikirin hasilnya, karena kita pengen menjadi lebih baik. Jadi gak apa-apa, ada prosesnya. Dan yang paling penting adalah all in. Jadi 100% ingin excellence, dan sambil menuju excellence itu, kita nikmatin prosesnya. Jadi nggak usah stres. Banyak orang yang karena ngebandingin dirinya dengan diri yang lain, jadi stres dan malah berhenti. Enggak, ini bukan soal, ini adalah journey kita masing-masing. Nggak usah pikirin, kok, misalkan dalam kasus network marketing, nggak usah pikirin, kok dia cepat naik rank, atau dia timnya lebih banyak. Enggak, ini bukan perbandingan, ini adalah journey
teman-teman sendiri, nikmatin, yang paling penting adalah nikmatin journey-nya. Karena ketika kita nikmatin, kita jadi bisa belajar, kita bisa lebih semangat, jadi nggak usah stres. Selama kita melakukan hal kecil berkali-kali, kita nanti akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yeah, so excellence in this sense, it's not a destination, right? It's not somewhere that you reach. There's always room for more growing, and there's always room for more expanding. So excellence is not a place that you arrive. It's the way in which you do the climb. Nah, jadi diingetin lagi, excellence itu bukan satu tujuan yang tetap. Jadi nikmatin aja saat meraihnya. Jadi lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi itu bukan satu titik yang pasti yang suatu saat kita berhenti. Now, it is important along the way to make sure that you stop every once in a while and Smell the roses. Smell the roses, appreciate the growth that you've had, allow yourself to be proud of yourself for the things that you've accomplished, and then, put your boots back on, and then, start the process again. Nah, jadi walaupun kita akan melakukan ini terus-menerus, Nathan mengingatkan sesekali kita berhenti, dan jadi ada phrase stop and smell the roses gitu. Jadi kadang-kadang kita fokus banget sampai nggak bisa nikmatin hasilnya sendiri. Jadi jangan lupa sesekali berhenti, lihat apa yang udah diraih. Karena itu juga akan bikin semangat, karena ternyata saya udah achieve ini kayak gitu. So it's the beginning of 2020. We have the Future Diamond Academy coming up. We have Bali coming up. We have Sri Lanka coming up. And so the question is, are you ready to raise your standards and take your business and your character and everything to the next level in 2020? Nah, sekarang kan kemarin udah di training ada program Future Diamond Academy Bali, Sri Lanka. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman siap untuk menaikkan standar, menaikkan action dan bisnis ke level selanjutnya? Okay, so that's a little bit of a deep dive into excellence. So what I want to do now is, if people have any questions, or if we have any announcements about what's coming up, we can do that as well. Rasa sibuk banget atau berantakan, kita jadi lupa nih apa yang kita achieve. Nah, jadi sekarang saya punya kebiasaan setiap hari Senin atau Minggu malam itu saya tulis 3 hal yang membuat saya bangga. Hal-hal yang pernah saya lakukan dan membuat saya bangga minggu lalu. Kayak gitu. Kayak 2 minggu ini kan saya baru pindahan rumah tuh. Jadi saya nggak ngerjain DMO saya. Terus kayak saya ngerasa, ya ampun Mi, lu ngapain aja sih? Tapi ketika saya tulis 3 hal yang buat saya bangga, itu bikin saya semangat karena ternyata saya udah ngerjain ini. Jadi saya tulis bahwa akhirnya saya bisa beresin 1 kamar untuk jadi kamar kerja saya. Kayak gitu. Saya bisa nyelesain vision board saya. Saya bisa beresin lemari saya dan buang baju-baju yang nggak dipakai selama setahun. Jadi intinya sebenarnya ketika kita stop and smell the roses, kita jadi makin semangat. Jadi saat itu saya berhenti, saya lihat apa yang udah saya kerjain seminggu terakhir yang bikin saya bangga. Kayak gitu. Nah, sebenarnya secara natural ketika kan kita senang ya, secara natural sebenarnya kita tuh senang dipuji orang. Nah, sebenarnya cara kita mengapresiasi diri sendiri ini adalah pujian ke diri kita, dan pujian itu sebenarnya memberi semangat baru. Ketika saya hari Senin, ya ampun, minggu lalu gue nggak ngapa-ngapain, akhirnya minggu ini
kayaknya jadi malas. Tapi ketika saya bilang, wow Mia, minggu kemarin kamu udah melakukan A, B, C, D. Oke, ayo lakukan lebih dari itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau coba, ini bisa dilakukan karena sebenarnya ini terbukti membuat kita jadi lebih semangat untuk achieve more di minggu berikutnya. So I share a bit about the new habit that I did, like at the end of the week or beginning of the week, I wrote 3 things that I did last week that I'm proud of. Because when I realize what I have done, then it gives me more. It's fuel me up to do better in the coming weeks. Luar biasa. It's like stop and smell the roses. I stop and I look at what I have done and proud. So the coming weeks I can do more than that. Yeah. Yeah, I mean, self-care and making sure that you're taking care of yourself also is required for excellence, right? So making sure that you're giving yourself adequate time for rest and recovery and appreciation. All of these things are very important, right? Because they raise your level of action. They raise the level of quality in the things that you do. So if you're just constantly working, and the quality of what you're doing drops, that's not excellence. Nah, jadi Nathan bilang itu adalah bagian dari self care. Jadi kita juga sesekali harus merawat dan menghargai diri sendiri karena kan kita adalah pekerja dari bisnis ini. Kalau mobil aja sesekali dicuci, dirawat, masa kita nggak rawat diri kita sendiri kan? Oke, ada yang mau bertanya atau share? Boleh tunjuk tangan nanti sama Nathan di unmute atau mungkin teman-teman bisa unmute diri sendiri. Halo?